Hi everyone. All right, I think I'm connected on both platforms. Good morning, happy Saturday. Donc Claudine Messier ici avec vous aujourd'hui pour vous accompagner dans un cours modo, 45 minutes. Hi Jess. Rosalie. All right. So yeah, modo 45 minutes and we'll start right now. So come to your mat and you might have a block that you could use through class. And we will start, hi everyone, we will start in a wide knee child's pose. Okay, donc les genoux un peu plus larges que les hanches, les gros orteils ensemble et inclinez le tronc vers l'avant pour déposer la tête. Soit la tête sur vos mains ou soit la tête directement sur votre tapis. In this pose, just with gravity, allow your belly to drop. En laissant tomber l'abdomen, sentez la respiration qui bouge dans le dos. Donc, même à l'arrière des fessiers, dans le bas du dos, dans l'arrière de la cage thoracique, jusque dans l'arrière de la nuque. And then from child's pose, reach the arms out in front of you, arms long, push into your hands, and come up to a tabletop position. Bring your knees close together. Et à partir de 4 pattes, pliez les orteils en dessous, en poussant dans les mains, et soulevez les genoux légèrement du sol. Just 2 breaths here. Feel the belly hug in towards your spine against gravity. Et reculez les pieds dans la planche. Poussez les mains dans le sol. Sentez les omoplates qui enrobent le dos. Prenez une inspiration. Et sans bouger les mains, sans bouger les pieds, levez le bassin. Chien inversé. Laissez tomber la tête. Explore your first down dog here. You can walk out the legs, you can shift your hips side to side. Un peu comme si on se donne le temps de rentrer dans le corps. Relax your face. Deep breath in and a long breath out. From down dog, with your inhale, lift your heels. And with your exhale, bend your legs and travel the feet up to the hands. Amenez les gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. Inspirez pour allonger la colonne. Vous pouvez utiliser le bout des doigts sur les tibias. Et expirez, laissez tomber le tronc par-dessus les jambes. À nouveau, inspirez pour allonger la colonne. Expirez les mains sur les hanches. Et en poussant les 2 pieds au sol, inspirez pour redresser le tronc. Et expirez. Relâchez les bras. Amenez les mains ensemble au cœur. Je me tourne simplement pour que vous puissiez mieux me voir. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Faites un son de entrelacez les doigts et poussez les 2 paumes vers le sol. Inspirez, poussez les paumes vers l'avant et vers le haut. Vous pouvez regarder vos doigts. Expirez, les mains glissent vers le cœur. Entrelacez les doigts, poussez les paumes. Encore une fois, inspirez. So feel your feet and your hands move in opposite directions. Find space and breathe out. Look down. Again, inhale. Créez de la place en respirant profondément. Expirez. Essayez de vider l'air complètement. Encore une fois, inspirez. It's a great place to work the legs. Like push into the 4 corners of the feet, engage the quads. Breathe out. Low belly in. Last cycle, inhale. Exhale. Empty all your air and release the hands. Big breath in, lift the arms over the head and interlace your fingers like this. Point your index fingers up, and as you dig down into the feet, grow tall through the sides of your waist
Exhale, fold up and over to the right side. Souvent, on parle qu'on tient la pose, mais en fait, il y a toujours un peu de mouvement dans la posture. Il y a le mouvement de la respiration, il y a même le sang qui coule dans les veines, il y a toujours du mouvement. Et on essaie de respirer, de s'ajuster à tous ces petits mouvements-là qui se passent dans le corps. Feel the right side underneath you, long as well. So right armpit away from your right hip bone. Dig through the feet, inhale, rise to center. And exhale, lift and fold to the left side this time, your left. On crée un ancrage dans les pieds, dans les jambes. Ça nous permet de la liberté, de mouvement dans le tronc. On va créer les pieds, inspirez, revenez au centre. Et expirez les bras parallèles au sol, à la même largeur et la même hauteur que les épaules. Et séparez les pieds à la même largeur que les hanches. Breathe in. With your exhale, powerful pose 1, you can sit your hips back and down. Et si vous asseyez dans la posture, vous remarquez qu'il y a de la pression dans le devant des genoux. Je vous recommande d'incliner le tronc à partir des hanches pour pouvoir mieux reculer les tibias vers l'arrière. Okay? Donc, beaucoup de poids dans les talons. And explore what happens if you tap into the outer legs a bit. So you roll your inner thighs in, and as though you're ripping the mat apart sideways, press out with the heels. Without creating a big movement, just little adjustments inside the body. Levez le tronc à travers vos deux bras. Inhale, come up an inch. Exhale, sit low. Again, inhale, come up. Exhale, sit low. Puis mon fils fait en bas des bip, 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 et ça me fait penser à un camion qui recule. Donc, reculez le bassin vers l'arrière. Beaucoup de poids, toujours dans vos talons. Dernière respiration. Okay, come up, straighten your legs, and come up onto the tiptoes. Take an inhale, breathe out, and bend your legs. And track the knees, still same width as your hip bones. The shoulders vertically on top of your hips. Utilisez un point fixe pour le regard. Puis dans la stabilité que vous trouvez, laissez apparaître de la fluidité dans votre respiration. Come all the way up, high to the tiptoes. And let it go. Drop the heels, relax your arms, reconnect your big toes together. Inhale, lift the arms up over the head. And come to eagle with the left arm to swing under the right. Vous pouvez entrelacer les bras ou tenir les épaules avec les mains. Bend your legs, cross your left leg up and over your right leg. Donc, même principe, si on essaie de garder le dos vraiment droit à partir des hanches, des fois, ça met beaucoup de pression dans le devant du genou de la jambe de support. Donc, à partir du bassin, hinge a little here, keep your spine long, allow yourself to lean forward so you can pull the right shin bone back and the weight into the right heel. Okay. Squeeze into the midline for the last breath. And free it up, foot to the floor, inhale, big circle, arms up. And switch sides, right arm goes under, bend the legs, take the right leg on top. Some days it feels good to have the elbows down. It creates a little bit of traction right into the traps. Sometimes it feels good to lift the elbows, and then that'll come more into like rhomboids, space between the shoulder blades a little. You could breathe there.
Pensez à lever la poitrine à travers les bras. Assoyez-vous dedans, une dernière respiration. Right foot down, inhale, arms lift, look up. Breathe out, bring your hands to your heart and bend both legs. And take an inhale, sternum to your thumbs, and exhale, twist, bring your left elbow to your right leg. You can stay with your hands in prayer. You could punch the right fist into your left glove hand, and then from the action of pressing down, you lift up through the top of the chest. L'épaule droite, loin de l'oreille droite. Une dernière expiration pour vider l'air. Inspirez pour revenir au centre. Allongez les jambes, soulevez les bras. Et expirez, rassoyez-vous, ramenez les mains au cœur. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez la torsion de l'autre côté. Le coude droit, cette fois-ci, à l'extérieur de la jambe gauche. Option d'utiliser le poing de la main gauche dans le gant de la main droite. Et ouvrir la poitrine vers le côté. Ici, vous remarquez dans vos genoux que le genou droit est loin en avant. Reculez la hanche droite vers l'arrière. Reculez le genou droit. If you're gripping with your toes, spread them. Last breath here. Hands to center. Stand up, extend your arms. That feels good. And hinge up and over your legs. Halfway lift as you breathe in. Plant your hands and walk your legs back to plank. De la planche, venez placer les genoux au sol. Essayez de remarquer si votre bassin est encore haut ou si vous pouvez descendre le bassin, peut-être même lever un peu les pieds du sol. Your chest slides forward. Exhale, come through chaturanga and land right onto your belly. Lengthen your legs. Cobra. Inhale, lift your chest. And the top of your feet press down. Roulez les épaules vers l'arrière. Press through the hands, go through the knees, tuck the toes, downward dog. Inhale, lift your right leg up. Exhale, bring your knee to your nose and step the right foot between your hands. Runner's lunge from here. Lift your torso and fly back with your arms. Assurez-vous de reculer le pied gauche suffisamment loin en arrière pour vous permettre de garder le genou droit empilé par-dessus la cheville. In your back leg, lift the heel and then press back and out through your back heel. Inhale, sweep the arms forward. Exhale, simply to plant your hands down. Step back to plank. And on your next breath out, downward dog. Inhale, lift your left leg. Knee to nose. Left foot between the hands. Ajustez les pieds. Une fois que vous êtes stable dans la base, levez le tronc et allongez les bras. Donc, on place les bras dans la même ligne que le reste du corps. Et pensez à vos bras pour soutenir le tronc. Donc, dynamique jusqu'au bout des doigts. Dans la jambe arrière, levez le talon et poussez à travers le talon. Comme si votre talon était contre le mur ou contre un bloc. If you tend to pop your low ribs out, connect them inwards, like away from your tank top.
Inhale, lengthen the arms forward ahead of you. Exhale, hands down. Find plank, take a breath in. Breathe out, downward facing dog. Inhale, lift your right leg. Exhale, knee to nose to step the right foot between the hands. Warrior one this time. Back heel down on the ground and rise up, lift your arms. In Warrior One, option to interlace your fingers this way and press up through the knuckles. When you squeeze the palms of the hands together, roll the triceps in towards your face. Punch up. Lengthen the side torso. Release the grip of the hands, breathe in, and open it to Warrior Two. You can straighten your front leg, heel toe your left foot further back, and in your wide stance, then bend your front leg, stack your knee on your ankle. Vous pouvez porter le regard sur le bout de la main droite. Et dans la puissance des jambes, respirez pour nourrir le corps. Gardez le côté du petit orteil du pied à l'arrière connecté au tapis. Turn the palms away from you. And then bring the right arm inside of your right leg, left arm up. Bent knee, triangle. Option to look up to your left hand. Engagez la jambe arrière jusqu'au fessier gauche. Ground the feet. Inhale, come up to Warrior Two. And reverse the Warrior right palm up. Reach up and back, take one breath. Inhale, Warrior Two. Exhale the hands to the ground, lift your back heel, plank. Inhale to plank, down dog, exhale. Inhale, lift the left leg. Knee to nose, step through with the left foot, pivot the right heel behind you. Rise up to Warrior One. You can interlace the fingers above the head, maybe with your non-dominant grip. If you do the other pinky in front first, try that. And then punch up with the hands. Sentez les triceps qui roulent vers le visage, vers le centre du corps, comme une rotation interne. And with your hands this way, feel like from the back of the shoulders, you can press up, shoulder blades, you can press up through the knuckles. Release the hand variation, breathe in. Warrior Two, breathe out. Ajustez les pieds, essayez d'aligner les talons sur une même ligne. Et tout en poussant dans le pied à l'arrière, pliez la jambe en avant. Prenez soin de votre genou gauche qui reste en pilier avec la cheville gauche. Les bras s'allongent parallèles au sol. Portez le regard sur le bout de la main gauche. And we play with the practice, we play with movement. Maybe this simplicity here. Notice where it takes you inside. Where the thoughts are flying to, how the breath is moving through the shape. Check in. And pivot the palms, left arm inside the leg, right arm high. To stay, to use your elbow on the leg, maybe to look up to your right hand. Et puis légèrement presser le bras gauche et la jambe gauche l'un contre l'autre, comme une contraction isométrique. Engage all the way up through the right glutes. Anchor down, inhale, rise to Warrior Two.
Full breath. To dancing warrior, left palm up. Reach up and back. Et respirez dans le côté gauche de la taille, côté gauche de la cage thoracique. Inhale, warrior two. Exhale, hands down. Lift the heel behind you, plank. Inhale and plank. Downward dog, breathe out. Inhale, lift your right leg up. Knee to nose, right foot forward. Crescent lunge. Anchor the feet, tailbone down. Sweep up with your arms. Et soit les bras restent ici, vous amenez les deux mains à l'arrière de la tête, à la base du crâne, et amenez les coudes proches de la tête. Okay? Lift your elbow points up and maybe go slightly up and back. Gardez la jambe en avant-pliée, levez le pubis vers le nombril. Inhale, arms back up. Exhale, hands down. This time right away, downward dog. Lift your hips. Lift your left leg. Knee to nose. Left foot forward. From the stability of your anchor, come up to crescent lunge. Stay or explore the variation here. Hands at the base of the skull. Elbows in. And lift up, as though there's strings on your elbows pulling you up. Levez le pubis, descendez le coccyx derrière vous. Lift the front of the bowl of your pelvis. Stay anchored through the left leg. Inhale, arms come up. Exhale, hands down, right to down dog. Inhale, pick up your heels. Bend your legs and walk your feet forward to your hands. Halfway lift, long spine, and fold over the legs. Et les pieds à la largeur des hanches, à la largeur de vos hanches. Et les mains peuvent être les bouts des doigts au sol. Vous pouvez avoir les mains complètement sur le plancher ou utiliser un bloc. Okay. Wherever you choose to go with your hands, try and pay attention to what's happening in your spine. Okay, si le dos est arrondi ici, essayez d'élever les mains encore plus hautes pour vous permettre de potentiellement allonger les jambes et allonger la colonne. Okay. À partir du bassin, on fléchit pour pencher le tronc par-dessus les jambes. For those of you working with long legs, okay, firm the front of the legs. So zip up the kneecaps. And as you contract the front of the legs, you create some opening through the back of the legs. La tête est lourde. Allongez l'expiration. Okay, bring your big toes back to touch, heels slightly apart or just feet parallel if that feels better in your body. Inhale, long back. Exhale, fold over your legs. Bend the legs, drop the hips, sit low with your bum. Utkatasana, lift your arms up. À partir de Utkatasana, amenez les mains sur les hanches, le poids dans la jambe droite et allongez la jambe gauche derrière vous. Tendency is to roll the hips open, okay? You got your left hand on your left hip. Roll your left hip down. This way, lift your back leg, extend your arms, and press the right foot through the floor. Keep pressing and pressing and pressing until your standing leg is long, and then hinge over top of that same standing leg. Donc, le bassin bascule par-dessus la jambe droite. Tout le reste du corps s'allonge. Les deux jambes sont allongées, les deux bras sont allongés, le dos est long. Même la respiration s'allonge. Return to Utkatasana. Bend the right leg. Left foot comes down. Sweep the arms up. Hands on the hips. Brush the right leg back this time. Feel your right hip with your right hand. Encourage it to roll down.
Extend your arms, pick up your back leg, and press. Press the left foot through and deeper into the floor to lengthen the leg. Et continuez de pivoter par-dessus la jambe. In order to drop the right hip, move your left hip crease back. Keep the front of the left thigh firm, but long leg. Utkatasana, both feet down, settle the feet, lift the arms. And with a lot of the weight in the heels still, take a full breath. Inhale, stand up, reach high, high, high. And the left arm will stay and drop the right arm down. Okay, dancer's pose. Grab the inside of your right foot with your right hand. Left arm is extended. Inhale. Exhale, kick away with your foot. Sentez le genou droit qui continue de se diriger derrière la hanche droite. Open into it. Get stable. And come back up. Breathe in. Change the arms. Grab the inside of your left foot. Ici, sentez les deux genoux qui sont proches l'un de l'autre, le coccyx qui descend derrière vous. Inspirez en allongeant. Expirez le pied dans la main. And if straight away your eyes go to the floor, notice what happens if you look forward and into like the horizon, into the space in front of you. Look through there. And move through the space in front of you while you still kick your foot back. Fill up the space around you. Inhale, rise. Foot down, arm down. Anchor the feet and inhale, sweep up with your arms. Exhale, dive up and over your legs. Halfway lift on your inhale. Plant your hands and find plank. From plank, bring your knees down to the ground and then bring your elbows down to the ground. Okay, with your hands, measure, so you grab opposite biceps. Okay, ça vous permet juste de vous assurer que les coudes sont à la même largeur que les épaules. So from here, with the elbows under the shoulders, bring the hands in front of you, interlace with the fingers or make a fist. And then walk your legs back. So you're in plank but on your elbows. You can do this with your knees lifted. You could do this with your knees down. Si vous faites la version avec les genoux au sol, assurez-vous quand même de descendre le bassin plutôt que de laisser les fesses plus vers le haut. Okay? If you're doing this with your knees up, you can squeeze the feet together, squeeze the legs together. And then dig your elbows down into the ground. Shoulder blades connected onto your back. Et on respire. Deux respirations complètes. Ramenez les genoux au sol, séparez les mains. Prenez une inspiration. Et en expirant, chien inversé, levez le bassin. Inhale, come forward to plank. Exhale, come through chaturanga and land down on your belly. Bring your left ear to the ground, look to the right, and relax the arms beside you. So just like Shavasana, but lying on your belly. That same quality, that same presence. Donnez-vous un instant pour laisser tomber le poids du corps dans le sol. Return your head to center and set the hands under the shoulders. You press the tops of the feet in the ground, lift the head, lift the chest, and lengthen and lift your legs.
Okay, here, reach back with your arms, but keep your hands apart. Now lift your arms a little bit higher than probably what you're used to, higher than your bum. Imagine you're squeezing a block with your hands and your shoulder heads move away from the center. So the hands hug in towards the midline, your shoulders away from the midline. Long, long legs, lift up and relax down. Change ears, bring your right ear to the floor, look to the left. Breathe here. Et head to center. Puis vous pouvez refaire une des deux postures qu'on vient de faire ou entrelacer les doigts dans le dos. And reach back with your knuckles, lift the head, lift the chest, and lift the legs. Stay here or go bow pose, bend your legs, grab the outer ankles or outer feet. Inhale, exhale to kick and open up. And you play with the edge where you can kick back, but also where you can lift the sternum forward and up. If you tend to just throw your shoulders back, contain a little bit there through the shoulder heads. Breathe in, relax down, breathe out. Hands under the shoulders, and then track your hands back more. Okay, donc on recule les mains pour placer les poignets en dessous des coudes. Les poignets à peu près à la même hauteur que le nombril. You can do this with the toes under or with your feet flat, but lift your knees, engage the legs. Okay? Glide forward, upward dog, push into your hands and lift. Donc les genoux sont levés du sol, l'intérieur des cuisses pousse vers le haut, étirez les mains vers vous, levez la poitrine. If you look up and you're good old scrunching the back of your neck, consider looking forward. Okay, breathe in. Lift your hips, exhale, down dog. 2 full breaths in down dog. Lift the sitting bones away from the hands. And bring your knees down to the floor. And stand up on your knees. Bring your hands at the back of the hips. Okay, dans le chameau ici, soit les mains à plat à l'arrière du bassin, ou soit vous pouvez faire des points avec les mains et les placer de chaque côté du sacrum. Okay? La tendance ici, c'est de laisser le coccyx monter vers le haut. C'est d'inverser ça, lever le devant du bol du bassin, descendez le coccyx vers l'arrière des genoux. Avec cette stabilité dans le bassin, inspirez, levez la poitrine, expirez les épaules vers l'arrière. Respirez ici, sentez la respiration qui bouge dans le haut de la cage thoracique. Option d'allonger les bras, si les talons sont là, vous pouvez attraper les talons avec les mains, les pouces à l'extérieur. Et encore une fois, éloignez le sternum des mains. Return the hands to the back of the hips without twisting. Inhale, come back up. And exhale, sit the hips to the heels. Take a full breath. And plant your hands down. Walk your legs back, downward dog. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez le genou vers le nez. Placez le pied entre les deux mains. And we're not going to do the standing poses again. Just bring your left knee down to the ground. So into a low lunge. Okay? Amenez le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et puis tassez le pied droit plus vers votre droite. Okay? En tassant le pied, si vous remarquez que le genou est un peu tourné vers l'extérieur, ajustez le pied. Les orteils, le genou dans la même direction. Totally fine to stay.
you're at home and maybe you want to explore what happens if you bend your back leg and circle your arm, right arm back to catch your left heel, you could do that. Rather than collapsing into the hips, still a little bit of effort into pulling the right hip back, left hip forward. Let go of your back foot. Heel toe your right foot in. Right hand outside the foot. Pick up your back knee. Plank, inhale. Down dog, exhale. Left leg high, breathe in. Knee to nose. Left foot between the hands. Et cette fois-ci, le genou droit au sol. Vous pourriez aussi rester plus carré ici sans problème. Donc on amène la respiration dans le devant de la hanche droite, dans la cuisse droite. Des fois aussi, vous pouvez le sentir dans comme le fessier gauche. Okay? Option d'amener le bras gauche à l'intérieur, de tasser le pied gauche vers la gauche. Et ajustez-vous de façon à ce que vos orteils, votre genou gauche pointent dans la même direction. Still lift the pubic bone up towards your belly button. Stay or circle your left arm back. And maybe it's just this and you are in a slight twist. Or you bend your back leg and option to grab the heel with your hand. Encore un peu d'action, d'amener la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Branchez les deux fémurs dans l'articulation de la hanche. Release the foot. Center your left foot, left leg in. Left hand down. Plant the hands. Plank. Breathe in and plank. Down dog with your exhale. Les options ici, vous pouvez retenir le chien inversé et rester ici. Et dans les prochaines postures, vous pourriez aussi utiliser vos genoux et cobra au lieu du chien redressé. Okay? Autrement, inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez chien redressé. Expirez chien inversé. Again, inhale plank. Chaturanga, exhale. Lift to your back bend. Lift the hips, belly in, down dog. Inhale plank. Chaturanga. Up dog, engage the legs, lift the inner thighs, down dog. Last round, together. We're far apart, but we're doing this together. Chaturanga. Lift. Down dog. Full breath in, down dog. Settle. Bring your knees down. And you can walk more to the top of the mat. Knees wide, big toes together. And we're going to do a variation of Virasana, but with your knees wide. You can bring the hands back behind you. Et levez le bassin. Amenez le coccyx vers comme l'arrière des genoux. Donc, basculez le bassin, levez le pubis et replacez le bassin au sol. Vous allez sentir dans le devant des cuisses. Vous pouvez rester ici, tout simplement, avec les mains derrière. Vous pourriez venir sur vos coudes en appui. And it's not a question of how far you recline back. We're just trying to target an opening in the front of the thighs, the front of the hips. For the last couple breaths, you could push your shins into the ground. And that'll encourage your tailbone to roll in. And maybe
Increase the sensation a little bit in the front of the thighs. Use your hands on the ground without twisting. Inhale, sit up. And then just bring your knees closer together. Sit on one side of your feet. Take your legs in front of you. Allongez la jambe gauche et placez le pied droit par-dessus la jambe gauche. So do a seated twist. Right hand behind you. Inhale, reach up with your left arm. And exhale, hook your elbow outside your leg. Entrez les ischions dans le sol. Allongez le dessus de la tête, loin du bassin. Expirez pour aller dans la rotation. Empty all your air. Inhale, uncoil, come to center. And right away, just change. Just step the left foot over the right leg this time. Anchor the sitting bones, lift through the crown of the head, lengthen your right arm, and then hook the elbow to the outer leg. It's tempting because we have the right arm against the leg to kind of press the leg, but then notice if you do that, if your right sitting bone is away from the ground, you try to anchor through the left sitting bone, and then rotate into the twist. Si l'épaule gauche est proche de l'oreille ici, vous pouvez reculer la main gauche plus loin en arrière. Lift on the underside, so right armpit away from the right hip. Breathe out fully. Inhale, come to center. And both legs out in front of you. Lift your arms up over your head. Interlace your fingers. Turn the palms up. And press up through the palms of the hands. Okay, les paumes des mains, la base des index, pousse vers le plafond. La base des gros orteils loin de vous. Donc, la même action similaire dans les bras et dans les jambes. Allongez le dos. Inspirez. Et expirez, venez planter les mains derrière vous. Le bout des doigts peut toucher au sol. Et vous poussez dans le bout des doigts, allongez les bras, allongez le tronc. Et flexion vers l'avant. Vous pourrez amener les mains de chaque côté des jambes. Rentrez le menton. L'intérieur des cuisses roule vers le sol. 3 grandes respirations. Inhale, come up. Bend your legs. And with your legs bent, roll to your right side. And then roll over onto your back. You bring the soles of your feet together, knees out. So Supta Baddha Konasana. And your arms where it's comfortable for you today. So it could be low belly, one hand on the belly, one hand on the heart. Arms down, arms up. YMCA. You decide. Okay? Relax your arms. Et laissez tomber le poids des jambes. Tournez votre attention sur la respiration. Et visualisez votre tronc comme un cylindre. Un cylindre avec un parachute dans le bas du cylindre. Le parachute comme le plancher pelvien, quand vous respirez, essayez de sentir la respiration qui affecte tout le tronc jusque dans le plancher pelvien. Puis au début, vous pouvez vous questionner ou essayer d'analyser la chose. Gardez ça tout simple, essayez simplement de laisser la respiration voyager jusque dans le plancher pelvien.
As you breathe out, close your legs and bring both knees into your chest. Wrap your arms around your legs. And lift the head and shoulders up. Take a deep breath in as you squeeze in. Exhale, lengthen everything, your legs, your arms. Shavasana. As you sit up, if you find the head is still tilting back, your chin is lifted, and you have something you can elevate your head with, go ahead. It could be a block, a cushion. I know a lot of you practice with your pets. Maybe your head is comfortable on your dog. And so with the chin dropped, so the forehead higher than the chin, and sometimes that helps calm the body down. You could try it and see. Stay right here in Shavasana. Breathe and give yourself time. Il y a toujours des mouvements dans le corps. Et il y a souvent du bruit autour de nous, même si c'est juste le bruit d'un oiseau ou d'une voiture. On essaie, malgré ces bruits, malgré ces mouvements, de trouver une place où on peut s'ancrer de façon solide à l'intérieur de soi. Et donc, oui, dans la pratique, on bouge, on travaille à créer de la force, créer de la souplesse, de l'agilité. Mais on travaille aussi à trouver ce chemin-là à l'intérieur de nous, qui nous permet, quand l'élastique s'étire un peu trop loin, de pouvoir revenir dans notre centre, dans un endroit où on se sent calme, puis on se sent puissant et présent. Donc, je vous encourage à cultiver un moment où vous pouvez rester immobile à la fin de la pratique et en silence relatif. Je vous souhaite à tous une super belle journée, un bon samedi. And thank you for tuning in. I hope this serves you, and as we're always encouraging you guys to send us feedback or special requests or questions. Even though we're apart, we're still very much present into the practice and thinking of you all a lot. So thank you, and have a beautiful day. Happy Saturday! Bye!